Across eastern Ukraine, President Putin's military campaign is in deep trouble. Either we continue fighting and we are alive, or Russians will come and we will be dead. Russian forces have been pushed back by a resurgent Ukrainian army. In their wake, utter devastation and inconceivable loss. It's a war crime. We are talking about murders, looters, and rapists, not the normal civilized army. As winter approaches, Russian attacks on civilian targets have escalated, missiles landing day and night in an attempt to terrorize the population. Ukraine remains defiant. We will continue to beat them, and we will kick them out of our country. I'm in Kharkiv, a city that's been under constant bombardment from Russian forces since February. And it's from this part of Ukraine that one of the greatest counter-offensives in modern warfare began. Tonight on Foreign Correspondent, we visit the towns and cities that were liberated by Ukrainian forces to find out how it all unfolded and to talk to those who survived the Russian invasion and occupation. We're 40 kilometres from the Russian border, in Ukraine's second largest city. Before the war, Kharkiv was a centre of Ukrainian arts and culture. Today, it's a shadow of its former self. For the residents here, sweeping up the mess made by Russian missile attacks has become an almost daily ritual. Самый большой обстрел был это 5 марта. Бомбили с воздуха. Говорят, 500-килограммовые бомбы бросали. Stepan has lived in Kharkiv's densely populated suburb, Saltivka, for 30 years. Жена здесь была. Она, конечно, в шоковом состоянии отсюда вывезли. И она сейчас не может находиться здесь. His wife was left traumatised when a Russian bomb hit their building. Ну, а как таковой, там, чтобы врачи помогли, психологи, ну, нигде ничего. Вот поликлиника у нас, она тоже разбомбленная стоит. Газа нет, воды нету, тепла нету, все разрушено. Будем где-то искать квартиру. Stepan has nowhere else to go. Ну, какие могут быть военные в школе, в садике, в домах? Ну, какие могут быть находиться военные? Фронт был, вот и где лес. Ну, почему-то они туда запугивали. So it's just a residential area, nothing military, no industrial infrastructure, nothing. This is school. We can hear an air raid siren going off right now. How much a part of daily life is that in Kharkiv? A lot. It's every day and it's constant. It doesn't allow you to live normally because of this constant threat of a missile attack.
Maria Avdieva has remained in the city since the war began. The first day was, of course, the most terrifying day. People started fleeing immediately, and there were like hundreds, thousands of people in the city center going to the railway stations. I had my friends calling me and asking if Kharkiv is already in the hands of Russians. That's what the Russian propaganda was claiming. Before the invasion, Maria worked as an international security expert, specialising in Russian disinformation. It was difficult to get any information because all the media, the local media were gone. It was difficult to understand what has happened, what is the situation. So I decided that I can try to do a video and describe what is the situation like. It's Maria Avdieva from Kharkiv, Ukraine. This is Maria Avdieva. 50 people were buried here under the rubble. The shelling continues. It doesn't stop day and night. You can hear it happening at this exact moment. Slava Ukraini! Kharkiv, it is still a Russian-speaking city. And of course, if Putin successful in putting Kharkiv on the knees, then it would be a major victory. But it didn't happen, and now he is furious and trying to destroy everything what is important in the city. Much of the region to the east of the city of Kharkiv was until recently under Russian control. Then Ukraine's top brass hatched a secret plan to take it back. While Russian eyes were on troop movements in the south of the country, Ukrainian forces, with newly acquired Western weapons, prepared for battle in the northeast. And on the 6th of September, Ukraine's generals unleashed their counter-offensive. For over 6 months, these trenches were occupied by Russian forces here on the front line in Kharkiv. That was until Ukrainian special forces caught them by surprise in this counter-offensive here in Kharkiv. They had to leave so quickly, they left all this stuff behind. You can see it, pots, pans, even ammunition. Before the war, Taras Berezovets was a political consultant and journalist. They were barking during the night, the Russians were afraid. So they killed every dog in the next village. Like so many civilians, he joined the military soon after Russia invaded. Russians expected our offensive in the south, and it took place here in the north, in Kharkiv. And it was a miracle. I would say it was Kharkiv miracle. Russians were fleeing from their positions like rats. Elite forces of Russian Marines were jumping into the river and just swimming just on the other bank. Taras says the Ukrainian army caught Russian forces with their pants down. Some of them were just literally in underwear, because they didn't manage just to put a lot of clothes, and that's true, because we found a lot of their clothes. In just 5 days, Ukrainian forces reclaimed over 3,000 square kilometres of the Kharkiv region, including the important strategic city of Izium, finally pushing the occupying Russian forces back over the Oskol River. I'm proud of all soldiers, all commanders, because they did their job. And it's also show to the world that we can beat them, and we will do it. Join us. Give us tools, we will finish the job. You know who is quote, it's Winston Churchill. Ukraine's Minister of Defence, Oleksii Reznikov, says a first-rate strategy combined with Western weapons has given Ukraine a fighting chance.
It means that you can believe to Ukrainian armed forces and Ukrainian as a country, as a people, you can continue your support. We will continue to beat them, and we will kick them out of our country. Мои братья, которые со мной шли рядом и которых сейчас со мной нет. Всегда благодаря им наше наступление продолжается, и мы будем побеждать и освобождать территорию Украины. Artem and his battalion were in the thick of it from the beginning of the counter-offensive. The front line is less than 2 kilometres from here. Я хочу выиграть эту войну для того, чтобы мои дети могли спокойно учиться, развиваться, как другие европейские страны. Я был в Европе, я знаю, как люди там живут, как их обучают, какое у них образование. Ну, мне неприятно то, что они превращают все после себя. Разрушение, бардак, обижают людей гражданских, всех практически. As this region has been liberated, stories have begun to emerge of what life was like under the occupation. Я 35 років останніх відпочивав на Осколі ціле літо разом з дружиною. Були на природі. Там у нас було ні телефона, ні зв'язку, ніде нічого. Ми жили в другому світі. І замість Оскола отам я провів Оскіл Балаклійського РОВД. 70-year-old Anatolii Garagatyi is an amateur filmmaker. For decades, he has documented the people and places of the Kharkiv region on his beloved camcorder. That's quite a lot of work. In May, he was arrested by occupying forces after uploading a video of Russian tanks to his YouTube channel. Проснувся рано, прийшов туди, стою, чую, фіртка вдарила. Побачили, де прийшли, побачили, побили. Виходять ось сюди, збили і повезли в Балаклію. Підсоединили до ніг ток і стали крутити ток, пускати. За третім разом, коли знепритомнів, і бачу, що вже не видержу третього разу. Anatolii was told he would be executed if he didn't record a pro-Russia video. Хотіли, щоб я працював на них, щоб хвалив Путіна, щоб хвалив їхню війну за те, що це вони визволителі прийшли, визволяють українців від якогось чогось. Я відмовлявся. Мені зараз 70. Скільки мені залишилось, це вже не має значення. А я не хочу, щоб на небесах я зустрітився з батьками, моя душа. І вони побачили, що я зрадник. Цього не буде. Іди готуйся на розстріл. Через час тебе розстріляють. Хлопцям сказав, передайте моїй любимій дружині Наташі і дітям, що я їх люблю. І ніколи не забуду. Anatolii would be tortured and threatened with execution again, before finally being freed as Ukrainian troops advanced. Чекала дружина. Я їй дуже вдячний за те, що вона... Кавун ріж, Наташа.
витащила мене звідтіля. Вона молилася, я чувствував ці молитви. This is the city of Izium. It was under occupation for nearly 6 months. It was a key operational base for Moscow to supply and reinforce Russian troops across the east of Ukraine. 80% of the city's infrastructure has been destroyed. За зиму, звісно, всі люди хвилюються дуже. В основному в місті не вікон. Я думаю, що міська влада за нас попілкується. Все буде нормально. Я просто, впевнена в цьому. When the city was recently liberated, Natasha rushed to thank the soldiers. Я їх дуже кохаю. And were the soldiers good looking? Да, дуже гарні. О, супер. Residents here are only just beginning to tally the human cost of the occupation. Кажуть, що були авіабомби. У мене там зі свекров'ю жила двоюродна сестра Света. І знайомі були Жихар Олександр, його жінка Олена, дочка його з зятям, внук чи внучка була. Тож ця сім'я повністю вся загинула. Local authorities say that at least 54 civilians died here after this building was bombed. У мене є знайомий Глушко Олександр. Він проживає на Різдвяній вулиці. Я узнала від сусідів, що приїхали за ним війська, москалі, оділи мішок на голову і кудись повезли. Повезли у нас в райвідділу, там, як суточники ще були, там у нас, підвали були, звичайно, які-то, везде. І там питали його. В таких місцях, де зупинялися рашисти, вони утримували цивільних людей і військовослужбовців. Вони їх допитували, катували. Serhiy Bolvanov is the chief investigator of the Kharkiv Regional Police. Для того, щоб отримати будь-яку цікаву їм інформацію, а також для того, щоб, ймовірно, подавити волю. On the wall we can see date 29 June 22 and God save us. It's dark, it's cold, it's damp, it stinks. There's a bucket of piss and crap in the corner. Men were crammed in this room for days on end. Serhiy Bolvanov's team of investigators has been busy gathering evidence of what went on inside torture chambers like this one. Однак ми для цього збираємо всі речові докази, всі сліди, ДНК, відбитки пальців, для того, щоб встановити всіх людей, які знаходилися в цих приміщеннях, і перевірити, чи живі вони, чи мертві. His team has discovered at least 23 locations across the Kharkiv region where civilians were tortured. Я харків'янин, це моя земля, і коли ми бачимо такі приміщення, нас переповнює ненависть до них. Безотління Богослово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами пречистої своїй матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і боносих отців наших і всіх святих, душі рабів, що переставилися від нас, що тут лежать у невинно убієнних, в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть і до праведних причислить, і нас помилуй і спасе, як благий і чоловік. Поховання, яке виникло у місті Ізюм Київської області за час його окупації російськими військами. Prosecutor Yevgen Sokolov is investigating how hundreds of Izium residents came to be buried here. Людей, з яких в одній могилі, в братській могилі, було 17 тіл військовослужбовців Збройних сил України. We've just seen one body exhumed here. 100 metres away, we've got relatives who are waiting, trying to find the bodies of their loved ones. The majority of people coming out of these graves are civilians. The investigators here are doing extraordinary work. They're working all day. They're trying to find the truth here. They're trying to find out who these people are and what happened to them. Yevgen says evidence of war crimes is mounting. Ми кажемо, що тут більше 100 людей з мінно-вибуховими осколковими пораненнями, тобто обстріли велись саме цивільного населення. І таких тіл дуже багато, то це вже є військовим злочином. We've also heard there was evidence of somebody castrated. Були два чоловіка, у одного з яких була повністю ампутована мошонка та були перелами кінцівок, та одна особа, у якого було ножове поранення в області мошонки. It's a war crime. It's for Nuremberg 2. We have to do it in Kharkiv or in Mariupol or in Izium, for example. Doesn't matter, but we have to do it. Not only in Hague. As winter approaches in Kharkiv, the city is under renewed threat. Russia has escalated its attacks on civilian infrastructure. For Ukrainians, Putin's war is not just an attack on its people and its territory, it's a full-blown assault on its culture and identity. Відмінність нашої російської культури, відмінність, в них культура мертва. Ви знаєте, вони постійно озираються назад і постійно нам підсовують свого Пушкіна, Толстого, Достоєвського. Tetiana Pylypchuk is the director of the Museum of Ukrainian Literature. The museum's collection preserves the work of Ukrainian writers, including those who were killed under Soviet dictator Joseph Stalin. Наша колекція, вона про 1920-ті роки. Це українська культурна революція. Це був такий опір експансії російської культури, дуже серйозний опір цій експансії і опір русифікації. Novelist Victoria Amelina has come to the museum to add another writer's work to the collection.
He realized that he would be arrested, so he took his occupation diary and hid it under a cherry tree in his garden. Children's author and patriot Volodymyr Vakulenko was last heard from in March. Friends believe he was taken by the Russians. His father showed me the place, and we were digging and digging, but I kept digging and managed to find the diary, and this diary will be in the museum. Як? Журавлиний ключ, не корні, ніби чулися у себе до України. Тому повторилась ця історія з Володією. Тобто прийшли вороги, забрали українського письменника тільки за те, що він український письменник. Журавлиний ключ. В їхньому курликанні ніби чулося. Усе буде Україна. Я вірю в перемогу. Усе буде Україна. Я вірю в перемогу. With missiles continuing to strike the city, Tetiana and her team are holding the Kharkiv Literary Festival. Що проводити івенти в загроженому місті, проводити такі мистецькі події під час війни, це дуже сильний меседж ворогу. І всі це розуміють. Здається, що країна вже перейшла на трошки інший рівень, тобто ми себе відчуваємо як спільнота, яка готова стати назад. Візуально помітно вийти на вулицю, побачити місто порожнє. І розуміти при цьому, що більшість із них дуже хочуть повернутися додому. Наш літературний фестиваль – це ж не тільки про літературу, там було щось робити. Нам важливо щось представляти. І потім щось хороше з цього народиться. От Харків такий. The Russian troops is not far from here, and the danger is very, very big. But we are here, and this is life, and this is very important to show that the life here, the culture here, is still here. See all these people come together to sing, to dance, to talk, to listen, to let their hair down, to just enjoy themselves in a war zone, and to do it at a festival inside a bunker. It's been an incredible experience. I dressed up. I come here with my mom. She already left, but I enjoyed it. I make people who I love enjoyed it, all this event. So it was wonderful. Того, що ми разом, що ми живі, що ми можемо обійнятися. Це, мабуть, оце найкращий результат. We have to survive. We have to fight for our land, for our family, for our houses, and it's our future. Do you believe Ukraine will win this war? Та ми вже виграли. Про що ви балакаєте? Боягузи. Вони боягузи. Як оці боягузи можуть перемогти отаких, як ми?